Hello, dear students. Happy morning and greetings to you all. Hope you have been doing well and preparing well for the upcoming assessment examination, right? So, in this short video, we will be looking at how to use would versus used to with regard to our SSC examination pattern, question number 24. So, let us master this grammar concept in an effective manner and in the easiest manner with lots of examples, clear explanations and practical exercises provided at the end of the PPT. So, dear students, are you confident enough? Let's get started. So, let us look at what we will be learning in this PPT. Past habits with the help of would and past states with the help of used to. This is the clear distinguishing factor between the two modal verbs here, would and used to, and the key differences. So, one of the most confusing questions in our examination is now how to differentiate and where is the subtle difference between the usage of would and used to, and we will also look at the practical exercise at the end of the video with the answer key provided, right? So, please go to playlist after home shorts videos. You can see here playlist and you can see here NCRT, AP, CBSC English lessons, units explanation. So all class 10, all 33 lessons have been explained for slow learners point of view with the help of PPTs, gists, summaries. So do make use of this playlist for your better score in the coming SSC examinations. Now, let us look at the first aspect, understanding would for past habits and repeated actions, right? So, dear students, are you with me? Purpose of this word would is to describe repeated action. So, our question is also repeated action. Now, where to use it, we will be looking at it now. Habits that happen regularly in the past. సో గతంలో రెగ్యులర్గా జరుగుతున్నటువంటి పనులు కానీ హ్యాబిట్స్ కానీ చెప్పడానికి మనం వుడ్ అనేది ఉపయోగిస్తాం. కీ పాయింట్, సో ఫర్ యాక్షన్స్ వీ డిడ్ రిపీటెడ్లీ, నాట్ ఫర్ స్టేట్స్ అండ్ కండిషన్స్. అయితే ఇది స్థితులకు కానీ షరతులు కానీ కండిషన్స్ కాకుండా మనము వుడ్ని వాడతాం అనమాట. సో దీనిలో మనకి సిగ్నలింగ్ వర్డ్స్ ఏంటంటే ఈజీ టు గెస్ ఎక్కడ మనం వుడ్ వాడాలంటే ఎవ్రీడే, often or often, both are possible, always, sometimes. ఇలాంటి కీవర్డ్స్ ద్వారా మనం వుడ్ అనేది ఎగ్జామ్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ ప్లస్ V1 బేస్ ఫార్మ్, రైట్? నౌ లెట్ us look at the some of the examples. Would is for past habitual actions, repeated mode for some time in the past while telling about reminiscence or nostalgic events. సో గతంలో మన యొక్క గుర్తుండే విషయాలు, మధురాన స్మృతులు, పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని మనం వుడ్ ద్వారా ఉపయోగిస్తాం. Now let us look at important examples. Once you understand these examples, dear students, I promise you that you would get clarity in the usage of would. Number 1. Every summer we would visit our grandparents in the countryside. సో విలేజ్లో ఉన్నటువంటి గ్రాండ్ పేరెంట్స్ని ఎవ్రీ సమ్మర్, ప్రతి ఎండాకాలంలో మేము విజిట్ చేస్తూ ఉంటిమి. దిస్ షోస్ దట్ ఏ రిపీటెడ్ యాక్షన్, విజిటింగ్ ఈజ్ రిపీటెడ్ యాక్షన్ దట్ హ్యాపెన్ రెగ్యులర్లీ డ్యూరింగ్ సమ్మర్స్ ఇన్ ద పాస్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద జస్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ది యూసేజ్ ఆఫ్ వుడ్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్. నెక్స్ట్, మై ఫాదర్ వుడ్ రీడ్ మీ బెడ్ టైమ్ స్టోరీస్ వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్. నేను యంగ్గా ఉన్నప్పుడు నా నాన్న పనుకుండే ముందరగా స్టోరీ చదివే వినిపించేవాడు. డిస్క్రైబ్స్ రిపీటెడ్ పాస్ట్ యాక్షన్ రీడింగ్ దట్ అక్కర్డ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ డ్యూరింగ్ చైల్డ్హుడ్, రైట్? దిస్ ఇస్ ద జస్టిఫికేషన్. నెక్స్ట్, షీ వుడ్ ఆల్వేస్ బ్రింగ్ కుకీస్ టు అవర్ వీక్లీ మీటింగ్స్. అంటే ప్రతి వీక్ మీటింగ్కి ఆమె బిస్కెట్స్ కానీ ఇట్లా స్నాక్స్ కానీ తీసుకొని వచ్చేది, రైట్? సో ఎంఫసైజింగ్ రెగ్యులర్ యాక్షన్ హియర్, బ్రింగింగ్ కుకీస్ దట్ హ్యాపెండ్ అట్ స్పెసిఫిక్ ఇంటర్వెల్స్ ఇన్ ద పాస్ట్. సో ఎవ్రీ వీక్ అనేది. నెక్స్ట్, డ్యూరింగ్ వెకేషన్స్ అంటే హాలిడేస్లో దే వుడ్ స్పెండ్ అవర్స్ ప్లేయింగ్ బోర్డ్ గేమ్స్ టుగెదర్. వెరీ ఇంపార్టెంట్, లాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్కి వచ్చినటువంటి ఇదనమాట. సో హైలైట్స్ రిపీటెడ్ లెజర్ యాక్టివిటీ అంటే
ఫ్రీ టైం యాక్టివిటీ కామన్ ప్రాక్టీస్గా వెకేషన్ టైంలో కదా, అందుకోసం ఇక్కడ మనం వుడ్ వాడతాం. అంతేగాని దే యూస్ టు స్పెండ్ అవర్స్ అనేదానికి ఇక్కడ ఛాన్సెస్ వెరీ వెరీ లెస్ ప్రాబబిలిటీ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు యూస్ టుకి వస్తే పాస్ట్ హ్యాబిట్సే, రిపీటెడ్ డిస్క్రైబింగ్ సిచ్యుయేషన్స్ దట్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ బట్ నో లాంగర్ ఎగ్జిస్ట్. అయితే ఇప్పుడు అది ఎటువంటి కనెక్టివిటీ ఉండదు. దట్ వాజ్ ఏ పాస్ట్ హ్యాబిట్ అక్కరింగ్ రెగ్యులర్లీ, నాట్ నౌ. డిస్కంటిన్యూడ్ హ్యాబిట్స్, క్లియర్ కాంట్రాస్ట్ బిట్వీన్ పాస్ట్ అండ్ ప్రజెంట్ సిచ్యుయేషన్స్ బిహేవియర్స్. సో ఈ పాస్ట్ స్టేట్ని, డిస్కంటిన్యూ అయినటువంటి హ్యాబిట్ని కాంట్రాస్ట్ ప్రజెంట్కి లింక్ లేకుండా ఉండడానికి మనము యూజ్ టు వాడతాం. కొంచెం ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యూజ్ టు ప్లస్ బేస్ వర్క్. ఐ యూజ్ టు ప్లస్ V1. లెట్ us now look at the examples here. సో మనం ఇక్కడ యూజ్ టు అనేది పాస్ట్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్కి విత్ స్టేటివ్ వర్బ్స్ ఆఫ్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్. ఇక్కడ మనం స్టేటివ్ వర్బ్స్ అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఐ యూస్ టు సీ, ఐ యూస్ టు టచ్, ఐ యూస్ టు స్మెల్, ఐ యూస్ టు హియర్, ఐ యూస్ టు టేస్ట్. అదేవిధంగా వర్బ్స్ ఆఫ్ పొసెషన్స్ హ్యావ్, ఐ యూస్ టు హ్యావ్, ఐ యూస్ టు ఓన్, ఐ యూస్ టు పొసెస్ అండ్ సమ్ కన్సిస్ట్, రైట్? సో వర్బ్స్ ఆఫ్ ఇన్నర్ ఫీలింగ్స్. సో ఇక్కడ మనం యొక్క ఇంటర్నల్ స్టేటస్ని గుర్తు చెప్పేది. ఐ యూస్ టు లైక్, ఐ యూస్ టు లవ్, ఐ యూస్ టు హేట్, ఐ యూస్ టు షై, ఐ యూస్ టు ఫీల్ షై, ఐ యూస్ టు ఎన్వీ, ఐ యూస్ టు బి జెలస్. సో ఇక్కడ బీ ఫామ్ స్టేటస్ని, తర్వాత ఇన్నర్ ఫీలింగ్స్ని, పొసెషన్స్ని, సెన్స్ ఆర్గాన్స్ అన్నటువంటి ఈ యొక్క 5 వర్బ్స్కి మనము యూస్ టు వాడతాం. సో ఇక్కడ ప్లీజ్ టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ ఇమేజ్. హియర్ స్టేటివ్ వర్బ్స్ ఏంటంటే లైక్, ఐ యూస్ టు డిస్లైక్, ఐ యూస్ టు లవ్, ఐ యూస్ టు హేట్, ఐ యూస్ టు ప్రిఫర్, ఐ యూస్ టు వాంట్, I used to wish, I used to appear, I used to be, I used to feel, hear, look, see, seem, smell, taste, belong, have, include, possess, own. These are the important frequently asked stative verbs that go well with the modal verb used to, right? Now let us look at the examples right here. There used to be a beautiful park near my house. So they describes a past state, park existence that is no longer true. Bagutpetukondi. Habit example 1. ఇక స్టేట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది హ్యాబిట్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ యూస్ టు ప్లే టెన్నిస్ ఎవ్రీ వీకెండ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ కాలేజ్. చూసారా, ఇక్కడ ఎవ్రీ అని వచ్చింది, కానీ ఇక్కడ ఐ యూస్ టు ప్లే అని వచ్చింది. సో ఇక్కడ షోస్ ఎ పాస్ట్ హ్యాబిట్ ప్లేయింగ్ టెన్నిస్ దట్ హ్యాస్ బీన్ డిస్కంటిన్యూడ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్టేట్ సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్. షీ యూస్ టు లివ్ ఇన్ ప్యారిస్ బిఫోర్ మూవింగ్ టు లండన్. సో లండన్కి వెళ్ళే ముదురుగా ప్యారిస్లో ఉండేది. ఇండికేట్ ఏ పాస్ట్ లివింగ్ సిచ్యుయేషన్ దట్ ఈస్ నో లాంగర్ అప్లికబుల్ నౌ. నెక్స్ట్ హ్యాబిట్. వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఫ్యామిలీ డిన్నర్స్ టుగెదర్ ఎవ్రీ సండే. ఎవ్రీ సండే మేము ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి డిన్నర్ చేసేవాళ్ళం. బట్ దట్ ఈస్ డిస్కంటిన్యూడ్ ఫ్యామిలీ ట్రెడిషన్ నౌ. That was continued but stopped now. Next, this building used to be cinema in the 1950s. Explains a past state of building that had changed over time. ఈ విధంగా మనము యూస్ టు అనేది ఎగ్జాంపుల్లో మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి కీ డిఫరెన్స్ ఒకసారి ఈ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే మీరు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ డూ కామెంట్ ఇన్ ద రిప్లై సెక్షన్. సో ఇక్కడ ఫోకసెస్ ఆన్ రెగ్యులారిటీ ఆఫ్ పాస్ట్ యాక్షన్స్. ఇక్కడ ఎంఫసైజెస్ కాంట్రాస్ట్ బిట్వీన్ పాస్ట్ అండ్ ప్రజెంట్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కెనాట్ డిస్క్రైబ్ పొజిషన్, లొకేషన్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానీ స్థానాలు కానీ పొజిషన్ సంబంధించి చెప్పలేదు వుడ్. కెన్ డిస్క్రైబ్ పొజిషన్, లొకేషన్, హ్యాబిట్స్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ఆఫ్టన్ నీడ్స్ టైమ్ కాంటెక్స్ట్ మెన్షన్. వుడ్ రావడానికి టైం కాంటెక్స్ట్ ఉన్నది, ఇక్కడ టైం అనేది రిక్వైర్మెంట్ ఉండదు. సో ఇక్కడ చూడండి, వీ వుడ్ గో హైకింగ్ ఎవ్రీ మంత్. సో ఇక్కడ రైట్ అనమాట. అదేవిధంగా ఐ యూస్ టు హ్యావ్ లాంగ్ హెయిర్, కరెక్ట్. అంతేగాని ఐ వుడ్ హ్యావ్ లాంగ్ హెయిర్ అనడము, ఐ యూస్ టు గో హైకింగ్ ఎవ్రీ మంత్. సో ఇక్కడ ఇది కరెక్ట్, ఐ యూస్ టు గో హైకింగ్ ఎవ్రీ మంత్. ఈ విధంగా మనము డిఫరెన్సెస్ తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ కామన్ ప్యాటర్న్స్. సో ఇక్కడ మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎవ్రీ మార్నింగ్ ఐ వుడ్ జాగ్,
He would always arrive early to meetings. The restaurant used to be very popular. ఈ విధంగా మనము స్ట్రక్చర్ని దే యూస్ టు సెలబ్రేట్ టుగెదర్ ఎవ్రీ ఇయర్. వెన్ ఐ వాజ్ యంగర్ ఐ వుడ్ కలెక్ట్ స్టాంప్స్. ఈ విధంగా పాస్ట్ హ్యాబిట్స్ని మనము చెప్పడానికి యూస్ టు వాడతాం. దిస్ ప్యాటర్న్ వర్క్స్ ఫర్ మోర్ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ హెల్ప్ అస్ బిల్డ్ న్యాచురల్ గ్రామాటికలీ కరెక్ట్ సెంటెన్సెస్ with enough confidence. So dear students, are you ready now to complete the sentences? I will not show the answers, I will block them. Now have a look at these sentences and do answer me in the comment section. My grandmother dash make delicious apple pies every Thanksgiving. So ikkada would used అనేది fill in the blanks with either would or used. Dear students, are you ready? This neighborhood dash be very quiet before the new highway was built. During summer breaks, we swim in the lake every afternoon. She worked as a teacher before becoming a writer. My brother always helped me with my homework when we were kids. There dash be a small bookstore on this corner many years ago. There used to be. సో మీరు డియర్ స్టూడెంట్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, అక్కడ ఏమన్నా రాని వర్బు కంపల్సరీగా మీరు బేస్ ఫామ్లో ఆన్సరు V1 ఉండాలి. పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నప్పటికీ ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ బార్ యూస్ టు ప్లస్ V1 అంటే మెయిన్ వర్బ్. స్పీక్, డ్రింక్, వాక్, టాక్ ఇలాంటివి మనం వర్బ్ 1 వాడాలి. వర్బ్ 2 అంటే పాస్ట్ ఫామ్ వాడకూడదు అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, హోప్ యూ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో అండ్ వీ విష్ యూ వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ది కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ డూ టేక్ కేర్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. Let us now recapitulate all the PPT points here at a time and wish you all happy learning and keep learning. Do take care. Jai Hind.